clips in a couple of minutes. Now we're getting ready for retainer installation. Remove handle on Strela in order for the retainer to be installed in its place. Okay, let us first secure the STU. Stand by with that, because if you secure it, it might interfere with your ops. Okay. Okay, large red. И там к ручке у нас что за карабин такой? And what is that hook on the handle? Looks like a safety hook. Да, я вот наблюдаю, что к ручке один карабин. Зафиксирован, да? This is the one that is tethered to the foot restraint. Да, пока переместите его. Okay, please move it either towards the grapple fixture at the handle or past the fair lead. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Essa é uma live de manutenção na Estação Espacial Internacional no módulo russo. Vou deixar alguns minutos aí para vocês verem. Aí o centro de comando na Rússia. Ok? Assistam aí um pouquinho, curtam um dia a dia aí de manutenção na Estação Espacial. Talking about attachment. Can we put that handle on the red in the crew lock bag? Affirmative. If you have an available hook, then yes. But remember, you said that if wing nut is secured with a hook, that might interfere with unscrewing. Okay, I see wire ties, coiled wire ties available. Okay, I copy. It's just that the video didn't come up fast enough. Ну, отлично, у нас плюс 2 проволочных фиксатора будет внутри. Oh, this is wonderful. We will have 2 wire ties. Actually, let me put it on the large. There are 4 of those and all 4 are occupied. Uma coisa é certa, não pode perder ferramentas aí no espaço, né? E tudo planejado, né? Tudo planejado. Eles têm que fazer etapa por etapa. E tomar muito cuidado para não perder as ferramentas. Todas as ferramentas amarradas na caixa ou neles mesmos. Releasing the handle. Esses são cosmonautas russos da estação espacial. É um trabalho bem arriscado, né? Se soltar uma cordinha dessas aí, vai flutuar para sempre no espaço. Mas é o risco que eles conhecem e aceitam, não? Soltando
Aquela porquinha. Okay, I have opened the handle. Ainda bem que ele I escapou. am dismantling it as we speak. Copy. Olha lá. Todas as peças têm que ser amarradas, senão elas saem voando pro espaço. Let me Ou vão pro try espaço this ou caem way na or nossa not. cabeça aqui na Terra, né? All right, and it's been secured in place. All right, so are you giving it to me this end? Yes. All right, then I need to rehook. Please stand by. Em breve vamos estar lançando mais vídeos. Here you go. Estamos em fase de All right, preparação the aqui. panel is on you right now. E logo I mais copy, and that's a good sign. vão sair bastante materiais aí sobre ciência e tecnologia da informação no espaço. Esse é o objetivo do canal. Então, nós vamos mostrar vários cenários, né? Atividades também, né, do dia a dia, em lives e vídeos curtos, ok? Não vamos fazer vídeos muito compridos para vocês poderem receber o máximo de informação possível em 5 a 10 minutos no máximo. Salvo exceções, né? Vídeos de maior complexidade, com mais conteúdos, eles vão acabar sendo mais longos mesmo. Mas vamos fazer o possível para colocar vídeos mais curtos, para vocês poderem assistir rapidamente, para não ficar uma coisa mais cansativa, né? Não é todo mundo que gosta de ciência espacial, né? Mas são assuntos que vão fazer parte da nossa vida daqui para frente, principalmente agora que a NASA vai retomar os trabalhos e montar uma colônia lunar em breve, né? O tempo de vida da estação espacial ela já está chegando ao fim, talvez até 2030, no máximo, ela seja mantida. E por isso o retorno aí do homem à Lua para estabelecer uma colônia permanente por lá. Por que lá? Veja, lá tem um pouco de gravidade, né? Apesar de ser 1/6 da gravidade da Terra, tem um chão firme para os astronautas, né, e os trabalhos serem realizados, né? E outra, é um mundo à parte, né? Então você pode explorar geologicamente, um pouco mais seguro do que ficar flutuando na estação o tempo todo, né? Sem gravidade nenhuma. Então, por isso que daqui para frente a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo do homem na Lua. E de todas as nações aí, pelo menos as principais, né? Estados Unidos, Rússia, China, Agência Espacial Europeia e etc. aí que vão começar a surgir. E principalmente a iniciativa privada também vai começar a investir pesado nesse tipo de missão, né? O Elon Musk com a SpaceX pretende lançar, né, naves para Marte e foi contratada para fazer aí a primeira missão tripulada na Lua até 2024. Ela já tem trabalhado duro aí com relação à construção dos foguetes, né? Usa um princípio que é o princípio da reusabilidade. Todos os foguetes da SpaceX são reutilizáveis, exceto algumas missões, por exemplo, Falcon Heavy, onde a composição dele é feita de 3 Falcon 9, né? Onde só 2 pedaços do foguete retornam para a Terra, né? Para a área de lançamento. Então, quando você tem um lançamento de um Falcon Heavy, com bastante carga, né?
se não me engano, são mais de 100 toneladas que ele leva para o espaço. Ele só retorna duas partes do foguete, né? Um foguete composto de 3 partes. Agora, o Falcon 9 ele retorna o primeiro estágio e é reaproveitado para outras missões. Só o segundo estágio, né, que não retorna, que é um segmento pequeno, ele acaba virando lixo espacial. Né? Depois que o segundo estágio lança carga, né, faz o deploy da carga, ele não retorna para a Terra, é descartado. Bom, são curiosidades aí que eu estou passando para vocês. E ao longo dos vídeos aí eu vou estar comentando bastante sobre isso. Né? Aí de volta no centro de comando aí da Rússia, né? Um alfabeto aí diferente do que a gente conhece, né? Eles falam inglês e russo aí na estação espacial. Falam em russo entre eles e acabam falando com os demais colegas aí em inglês. Um sotaque bem pesado, né? Mas dá para se comunicar. A língua inglesa é universal. And I have tightened this one first Então, para quem não conhece o inglês, é bom começar em um curso e começar a se aprimorar. Né? Os próximos vídeos eu vou estar falando em inglês também. Então esse é um dos vídeos que está só narrado em português, por enquanto. Ok? Vou fechar o microfone aqui e vou deixar vocês curtirem um pouquinho. Provavelmente a hora que acabar essa transmissão, acaba aqui a live ao vivo também. Vou deixar mais alguns minutos, ou até acabar essa transmissão da NASA, essa live. Ok? Bom, pessoal, um grande abraço, curtam aí e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. I need to tighten it in the open position or not? I think so. Okay. It's rotating loose a little bit. Let's try it with the free end. So maybe I should try it in an open position again. Well, the loose rotation, you'll always have it, the play. That's to be expected. So is it fully loose when you're trying to close it? In that case, if it's tight, but there's a little loose play, that should be expected. That's not a problem. All right. So it's tightened up. It's going around well. So I'm switching it to a closed position. And now it does not move at all. So not one bit. I copy. That's good. So we should have tightened it up onto a small ring in a closed position, not open. Copy. Okay, the grapple fixture. Come again. So the STU should be now secured in place. Sounds good. So it's been secured. Copy. And the foot restraint is also secured
with the lanyard. Don't forget to run the lanyard through the foot restraint. Well, if it goes through a ring, you can leave it as is. You can also take those wire ties with you. So let's take them with us, because we'll have to use quite a few wire ties for the next kit that we'll be installing. You said 3 wire ties or 2? All. Take all of them. Well, I don't think we had shortages inside of those wire ties. Well, when we'll be working in the future, jettisoning and stuff. This is Mission Control Houston, 2 hours, 32 minutes into today's spacewalk by Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin. The 255th spacewalk in support of space station assembly maintenance and upgrades. This is the 10th spacewalk conducted out of the International Space Station this year, the second for Expedition 68, coming just 48 hours after NASA astronauts Josh Cassada and Frank Rubio ventured outside to conduct the erection of brackets on the S6 truss, or the starboard 6 truss of the station, for the future installation of one of the ISS rollout solar arrays to augment power capability for the international outpost. Today's spacewalk is the first in a series of 4 spacewalks over the next month by Russian cosmonauts, and in the midst of what is called the Iron Man period for Expedition 68, with a ton of operational activity being conducted both inside and outside the orbital outpost. The 2 cosmonauts emerged from the Poisk airlock, opening the hatch at 8:39 a.m. Central Time, 9:39 a.m. Eastern Time. They're running about an hour ahead of their timeline. Today's activities designed to prepare a radiator that is housed on the outside of the Rosviet module on the Earth-facing side of the Russian segment of the station for its relocation using the European robotic arm during the next spacewalk coming up in just 8 days on November 25th. They installed an adapter for the Strela telescoping boom on a grapple fixture on the airlock that is also housed on Rosviet. Both the airlock and the radiator were launched attached to Rosviet on the STS-132 mission of the shuttle Atlantis back in May of 2010. Those 2 components now in the offing to be relocated to the Naoka multipurpose laboratory module. Those 2 components to be relocated to the Naoka multipurpose laboratory module, the airlock, to serve as a second embarkation point for Russian spacewalks in the future, along with the Poisk module. The radiator will be attached to serve as a heat dissipating element for the scientific experiments that will be conducted inside the Naoka module in the years to come. The next spacewalk on November 25th, again, will see the relocation of the radiator from Rosviet to Naoka. The subsequent spacewalk on December 6th will move the airlock from Rosviet to Naoka. And the airlock and the radiator both will begin to be activated during a December 21st spacewalk, all to be conducted by Prokopiev and Petelin. The European robotic arm to be operated on the next 2 spacewalks to relocate the hardware from Rosviet to Naoka will be operated by Anna Kikina from inside the International Space Station.
As Sergei Prokopyev and Dmitry Petelin work outside of the International Space Station, down the hall from the International Space Station Flight Control Room here in Mission Control is the White Flight Control Room, where the flight controllers overseeing the flight of Orion on the Artemis 1 mission are at their consoles looking over all of the data associated with Orion. At about 5:30 Central Time this morning, Orion's engine, its orbital maneuvering system engine, fired in the second outbound trajectory correction burn, the OTC-2 burn, to further fine-tune its path away from Earth toward the moon and a rendezvous with the moon on Monday morning for what is known as the OPF, or the outbound powered flyby of the moon, which will take Orion behind the dark side of the moon, slingshot it around to head out to a distant retrograde orbit further away from Earth than any human-rated spacecraft has ever flown. You can see right now that in real-time telemetry being delivered from Orion and processed here in Mission Control, that Orion is 144,577 miles from Earth and some 161,000 plus miles from the moon. So we're approaching the midway point to the moon. That point, called the lunar sphere of influence, will be entered on Sunday afternoon, with the outbound powered flyby of the moon to be conducted on Monday morning. In case you're keeping track, we plan a briefing tomorrow afternoon at 5 p.m. Eastern Time from the Johnson Space Center, a mission status briefing to provide an update on Orion's flight since its launch from the Kennedy Space Center in the early morning hours yesterday, and our live coverage of the outbound powered flyby of the moon by Orion will begin on Monday morning at 7:15 a.m. Eastern Time, with the OPF burn to occur about 30 minutes later. Back outside of the International Space Station, the 2 cosmonauts have completed the installation of a retaining device on one of the 2 Strela telescoping booms. The next major task on tap for the cosmonauts will be the installation of what is called a Large Object Attachment System on the Naoka multipurpose laboratory module, to which the airlock is going to be attached during its robotic relocation from Rassvet to Naoka on December 6th. Я на обрезе люка 1. You can Могу уже начать вход. see it here. Yes, we copy.
Okay, then just keep translating. Ну, вообще, как мы договаривались, And as we have agreed, and the crew log bag is here, крылок-бэк пока будет на тебе. so the kit from the crew log bag will be on you. Agreed? Copy? И будешь первый выводить And с панелями. as we have agreed, you'll be coming in, then you'll be the first Будем выводить из какого? taking the panel kit. Я захожу. Принято. Inaudible. Bom, pessoal, vou encerrar essa live por aqui. Eles têm muito trabalho aí para fazer e eu estou mostrando só um pouquinho do dia a dia aí das operações na estação espacial com atividade extraveicular, né? Atividade fora da nave. Ok? Bom, então vamos nessa. Fique com Deus. Voltamos aí a qualquer momento com mais informações, com pequenas lives e os vídeos que vão serem divulgados aí aos poucos. Ok? Um grande abraço, pessoal.